早安，你好，我是周周老师，很高兴认识你啊。你们都健康吗？哎，为什么啊，小朋友？为什么这样看我？哎，什么啊？Oops! Sorry, wrong channel, wrong language. Sorry, friends. Friends, today we are entering a new series called Loyalty to Royalty. This series teaches us to be loyal to God so that we seek His kingdom, most especially in these difficult situations. Now, can you guess who is the character in the Bible that we will discuss during the next 4 weeks? Remember? The series called Loyalty to Royalty. When we heard the word royal, is it possible that it's related to a certain kingdom? Miss Jojo, there are plenty of kingdoms in the Bible. Come on! Yes, I know. Okay, I'll tell you. So, in the next 4 weeks, 4 minggu ke depan, kita akan belajar bersama-sama dari kitab Daniel. Starting this week and the upcoming 3 weeks, we will learn from the book of Daniel. But before we start to learn together this morning, there will be a contest between me and Miss Joyce. On which side are you? Dukung Miss Jojo ya. Miss Jojo harus menang. Kalian harus dukung ya, oke? Tapi sebelumnya, maksud Miss Jojo, setelah kontes nanti kalian nonton ya video percakapan antara Daniel dan Tuhan Allah. Hai kids, kita akan mulai kompetisi kita hari ini bersama Mr. Prince Miss Jojo dan Hi kids, I'm Joyce. Oke, Miss. Yes. Hari ini kita berdua akan lomba menebak Kita makan. bertiga. Kita bertiga. Iya. Kita bertiga akan mengadakan lomba menebak jenis sayur apa. Oke. Jadi nanti Miss Joyce Yes. sama Miss Jojo akan makan sayur, tapi matanya harus ditutup. Oke, aku pasti tahu itu sayur apa karena aku suka sayur. Hah, Miss Jojo, Tunggu, belum tentu. berani belum tentu. menantang Miss Joyce? Siapa takut? Mari, let the competition begin. Oke, come on. Let's Oke, tutup mata kalian. Oke. Siap ya? Sayur pertama. Aku ngambilnya gimana? Nanti aku kasih tahu. Aku tahu. Siap ya? Belum, belum Miss. ya. Oke. Siap? Ya, oke. Ya, tadi udah. Tadi harusnya. Oke. Where is he? Oh, oke. Ya. Miss tinggal pegang garpunya, langsung diangkat. Tunggu Aku belum. tahu, aku tahu. Aduh. Aku pakai tangan aja boleh nggak sih? Boleh nebak gak? Boleh. Boleh nebak gak? Boleh. Sayur asin. Aku belum makan. Belum. Sayur asin. Masih ada gak? Iya, ini sayur asin. Yeay! Benar dua-duanya. Oke, yang kedua ya. Yang kedua. Mr. Prince Aduh, kurang enak, banyak. lapar. Nanti garpunya taruh aja. Tinggal angkat garpunya ya. Oke. Angkat garpunya, Iya, maksudnya. tenang aja. Tunggu ya. Yang banyak yang ser kalau enak. Oke. Yang tadi kurang ya? Yang tadi dikit banget. Udah belum? Belum. Lapar nih. Lama, Ya, Mr. tinggal Prince. angkat garpunya. Garpunya mana ini? Ya, angkat aja. Bayang. Angkat lagi. Turun lagi. Aku nggak bisa ngangkat. Mana Tunggu. sih? Bayang, Tangan bayang. aja. Ya udah. Tangan aja deh. Oke. Am I right? Tunggu. Habis kayaknya. Iya, ini bayam, ini bayam. Yakin? Yakin, aku yakin. Salah. What? Ini bayam. Bisa lebih spesifik nggak? Bayam merah. Bukan. Bayam yang ditumis pakai bawang putih.
Ini pakai saus tiram. Minyak Ini wijen, minyak sebenarnya wijen. sayur poling atau bayam Jepang. Ya, judulnya bayam. Sor. Bayam. Kan Salah aku ya. orang Indonesia, jadi aku Oke. makannya bayam. Satu Bayam. sama ya. Oke. Oke. Next. Oke, yang terakhir ya. Tunggu dulu Miss Jojo. Anda lapar sekali ya. Ya, Sur. Enak soalnya. Tunggu, jangan gerak-gerak. Yang kedua ya. Ini tutup matanya melorot gimana ini? Ya, Miss Joyce tinggal angkat pelan-pelan aja Miss Joyce. Aduh, Langsung. susah. Ya, langsung itu dapat Miss Joyce. Garing. Apa ya? Telur caipo. Telur caipo, oke. Ini kayak pete ya? Nggak tahu. Bukan. Masih? Ini pete. Iya, pete bener. Ya, betul. Wah, Miss Joyce dan Miss Jojo hebat dua-duanya ya. Tadi kayak caipo pertamanya. Oke. Oh. Udah selesai. Jadi 2 sama ya. Nggak ada yang menang ya, draw ya. Nah, aku duluan tadi. Udah selesai Oke, ya? udah. Aduh, aku berantakan Berarti banget. ya. Ya ampun. Aduh, bau banget. I'm Daniel, a man from Judah's family, and a king's future servant still in training. My friends and I were chosen for education of a strong, clever, and cultured foundation. The king himself sends us all kinds of food. It's special, fine meats, and wine too. Yet I am certain God ordered me. None of this food is rightful to eat. Now on this day I face a dilemma. Those by my side are filled with terror. If a man disobeys the king's instruction, he surely invites his own destruction. But if punishment is what it takes not to be defiled, then I'll step out in faith because I am his child. Countless times, oh Lord, you have been faithful to me. Even at this time when my future is a mystery, I stand strong knowing that you will not abandon your servant, your son, the one you have commanded. I choose to stand with the God who loves me, to stand in righteousness, faith, and loyalty. I saw you step forward with a mighty courage, excusing yourself from food that can nourish. I caught a glimpse of fear in your eyes and a pinch of doubt in your heart underlies. Nonetheless, you have set aside any and all misgivings and pride in the midst of all the lies that you hear. I know that you know I am still near, my son. I will never forsake you. I am about to show you something new. As you spoke, your eyes, they glisten. You taught thankfully the king's men listen. You demanded from them a 10-day test. Only veggies and water at your request. By the end of 10 days, they took a measure. Clearly you and your friends look way better. Now the king and his men are impressed. Your fate was a marvel, worn like a vest. Integrity to God was your code of honor. Now let me show you something, little warrior, for the choice that you made. This is your reward of knowledge and wisdom. You will be a steward. You were faithful to me, true and true, and I will forever be faithful to you. Kerajaan Yehuda tidak taat kepada Tuhan. Untuk sebab itu, Tuhan mengizinkan mereka jatuh ke dalam tangan Raja Nebukadnezar dari kerajaan Babel.
Setelah menguasai Yehuda, Raja Nebukadnezar memerintahkan kepada kepala istananya untuk membawa pemuda-pemuda yang gagah berani dari bangsa Israel masuk ke dalam kerajaan Nebukadnezar. Mereka yang dipilih adalah mereka yang ganteng-ganteng, kayak kamu semua. Mereka yang pintar-pintar, yang sehat, yang badannya kuat. Di antara mereka adalah Daniel, Hananya, Misael, dan Azaria. Mereka diajarkan semua tentang Babel. The Nebuchadnezzar king, he wanted to change the boys to become Babylonians. They were taught all things about Babylonians knew. And they were even given new names that were about Babylonians' God. The king also wanted to change their eating habits. So they were given food and drinks from the king's table. Don't you think it was delicious? Because it was presented from the king's table. But this is what happened next. Thank you. So let us read our Bible from Daniel chapter 1, verse 8 to 16. Are you ready? But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. And he asked the chief official for permission not to defile himself this way. Now, God had caused the official to show favor and sympathy to Daniel. But the official also told Daniel, "I'm afraid of my lord the king, who has assigned your food and drink. Why should he see you looking worse than the other young men your age? The king would then have my head because of you." Daniel then said to the guard whom the chief official had appointed over Daniel, Hananiah, Misael, and Azariah, "Please test your servants for 10 days. Give us nothing but vegetables to eat and water to drink. Then compare our appearance with that of the young men who eat the royal food, and treat your servants in accordance with what you see." So he agreed to this and tested them for 10 days. At the end of 10 days, they looked healthier and better nourished than any of the young men who ate the royal food. So the guard took away their choice food and the wine they were to drink and gave them the vegetables instead. Okay, friends, as we have read the Bible together, now it's time for quiz. Yes, because I would like to know who was really paying attention to what we read just now. So question number 1. Blah, blah, blah to obey God. What is your answer? I don't think so. Okay, other answer? Answer, read the Bible to obey God? You're still wrong. Sorry, friends. Okay, let's try. Yes, very good. Resolve to obey God. Very good. Good job. So now, what is the meaning of resolve? Resolve meaning is decide firmly on an action you will be taking.
set your mind ahead. Or in Indonesia, in bahasa, resolve, berketetapan, memiliki ketetapan, memutuskan dengan tegas sebuah tindakan yang akan kamu ambil, memantapkan niat kamu. Okay, it is written in Daniel chapter 1 verse 8. But Daniel resolved not to defile himself with the royal food and wine. And he asked the chief official, for permission not to defile himself this way. Now, in the Bible, Matthew chapter 5 verse 37, it says, when you make a promise, say only yes or no. Ketika kamu membuat satu keputusan, kamu hanya bisa memilih ya atau tidak. Hai Mom, main yuk. Hi Brandon, I need to go to work now. We play later when I come back from the office, okay? See you, bye! Okay, bye. You promise ya? 8 hours later. Hai Mom, main yuk. Not today. I'm very tired and I have a lot of homework to do. But Mom, you promised. When you arrive home, we will play. I did promised. promise you that. I'm sorry, I forgot. So, what do you want to play? The Bible tells me to fulfill my promises. I resolve to obey what the Bible says. You know, when you have resolved in your heart to follow what the Bible says, decisions won't be hard later on. Since I already resolved to keep my promises, just like what the Bible told me to, I did not have to think hard later on if I would keep my promise to my child before. The decision to obey was made long time ago. I just merely applied it. Okay, friends, now come question number 2. Blah, 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 blah of your convictions. Did you remember the story about Daniel? What did he do? What did he say to the... Did I just give you a hint? You can try. What did Daniel do with the chief officials? What did he do? He was negotiating. It's not there yet. Okay, next try. Apa ayo? Apa yang Daniel lakukan? Dia apa? Iya, betul. Dia speak up. Speak up your convictions. Daniel berani. Dia mempunyai ketetapan untuk tetap mengatakan apa yang benar. Kebenaran yang dia tahu. Karena apa? Ya, di Daniel di ayat 12 dan 13 ditulis, please test your servants for 10 days and give us nothing but vegetables to eat and water to drink. Then compare our appearance with what the young men who eat the royal food and treat your servants in accordance with what you see. Kenapa sih gak boleh makanan dan minuman yang dimakan raja? Kamu tahu gak? Makanannya betul enak-enak. Tetapi itu adalah makanan dan minuman yang sudah dipersembahkan kepada dewa-dewa bangsa Babel. Dan Tuhan bilang kita gak boleh makan makanan yang sudah dipersembahkan untuk berhala. Ya, makanya therefore Daniel was very good. He was speak up. He was there to speak up his convictions. The best time to resolve to follow Jesus is right now. Because what? You are still young. Kamu masih muda, kalian masih muda. Masa depan kalian masih jauh, masih panjang. Ketika Miss Coco memutuskan untuk mengikuti Tuhan, ya, Miss Coco benar-benar menyerahkan seluruh hidup Miss Coco sejak lahir baru tahun berapa? Tahun 1997 sampai hari ini.
Apalagi kalian kan masih muda-muda. Dulu Miss Cucu masih kuliah. Ya, jadi ketika kita memutuskan untuk mengikuti Tuhan, kita harus apa? Berani. You get used to seeking God and follow Him. Cari Tuhan terus. Supaya apa? Ketika kita terus mencari Tuhan, kita akan menjadi lebih mudah dan lebih mudah lagi untuk mengikut Tuhan. Ya, teman-teman, kalian mau mengikut Tuhan? Ya, kalian mau seperti Daniel? Jadi waktu Daniel, dia sudah mengikuti Tuhan, dia berani untuk mengatakan hal-hal yang benar. Our power of truth kita hari ini adalah I will seek God always. Can you repeat after me? We do it one more time. I will seek God always. Very good, friends. And our power of first. Do you want to know our power first today? So let's hear this song. Righteousness and loyalty finds life, finds life. Who pursues righteousness and loyalty finds life, finds life. Who pursues righteousness and loyalty finds life, finds life. Who pursues righteousness and loyalty finds life, finds life. Finds life, righteousness and honor. Finds life, righteousness and honor. Who pursues righteousness and loyalty finds life, finds life. Who pursues righteousness and loyalty finds life, finds life. Proverbs 21:21. Proverbs 21:21. Our power verse today is from Proverbs 21, verse 21. He who pursues righteousness and loyalty finds life, righteousness and honor. Coba ulang ya. Proverbs 21, verse 21. He pursues righteousness and loyalty finds life, righteousness and honor. Okay. Daniel and his friends, they did not care of the king's special food was tastier. Ya, yang mereka tahu adalah bahwa mereka harus obey sama Tuhan. Mereka tahu bahwa mereka tidak boleh makan makanan yang dipersembahkan untuk berhala. Walaupun kelihatannya enak di depan mata. Ya, tapi mereka tidak mau. Apakah mereka nggak takut sakit, Miss Coco? They know God will keep them. Ya, so sama halnya seperti Tuhan Yesus waktu dia memulai pelayanannya, iblis juga mencobai Tuhan Yesus. Bahkan menawarkan dia sesuatu yang luar biasa. Apa yang ditawarkan iblis kepada Tuhan Yesus waktu itu? Iblis akan memberikan seluruh kerajaan. Ya, the devil over Jesus all the kingdom of the world. If only Jesus would worship him. But Jesus refused. No, no, no. Nehi, nehi, nehi. Tuhan Yesus nggak mau karena Tuhan tahu itu salah. Ya, karena kita tahu, dia tahu misi Tuhan Allah untuk dunia ini, bahwa dia harus mati di kayu salib. Ya, Tuhan memilih untuk taat. Yesus memilih taat kepada Allah sehingga kita semua hari ini
bisa ada di sini. Karena dia kemudian mati di kayu salib untuk kita semua. Jadi teman-teman semua, kalian siap untuk menyerahkan hidup kalian sepenuhnya kepada Tuhan? Sama seperti Daniel. Banyak minggu lalu kita belajar tentang temptation, cobaan, godaan. Akan ada banyak sekali godaan, termasuk Daniel. Daniel juga masuk ke dalam pencobaan. Tapi apa? Dia memilih untuk apa? Loyal to royalty. Daniel memilih untuk setia kepada Tuhan karena dia tahu, seperti ayat hafalan kita, dia tahu ketika dia menyerahkan hidupnya kepada Tuhan, dia memilih kebenaran, maka dia akan memperoleh kehidupan. Kalian sering mengalami masalah? Ya, Miss Coco tahu, itu tidak mudah. For me, it's not easy also, but I know when I choose to be like Daniel, I will have life. Jesus will help me. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur pagi hari ini. Tuhan mengingatkan kami untuk selalu mencari Tuhan, untuk berani memperkatakan apa yang benar, untuk selalu menjaga hati kami, untuk memiliki ketetapan untuk taat kepada firman Tuhan. Tuhan, Engkau tahu ini bukan hal yang mudah untuk kami karena daging kami lemah. Tapi kami mau belajar Tuhan untuk percaya. Kami tahu saat kami hampir terjatuh atau kami terjatuh, Engkau akan ada di sana untuk menolong kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, biar Engkau terus mengingatkan firman ini dalam kehidupan kami sehari-hari. Saat kami masuk dalam pencobaan, saat kami digoda untuk tidak setia kepada Engkau, biar kami ingat kepada cerita Daniel ini Tuhan. Dia tidak memilih apa yang enak di depan mata, Daniel tidak memilih apa yang kelihatannya menyenangkan, tapi dia memilih untuk menjaga hatinya murni di hadapan Engkau. Sebagaimana Daniel bisa dan sebagaimana Engkau juga membantu Daniel, Tuhan, kami percaya Engkau juga akan membantu kami sehingga kami keluar dari setiap masalah dan cobaan yang kami hadapi. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sendiri memberi contoh bagi kami bagaimana Engkau memilih taat kepada Tuhan Allah saat Engkau dicobai oleh iblis. Terima kasih kalau Engkau mati di kayu salib untuk kami Tuhan. Kami mengucap syukur kami boleh menjadi anak-anak Tuhan. Tuhan berkati setiap anak-anak yang mengikuti Sunday Service pada hari ini Tuhan. Biar mereka bangkit menjadi terang. Tuhan berkati hidup mereka secara melimpah-limpah. Penuhi mereka dengan firman Tuhan. Sehingga firman itu akan mengingatkan mereka, mengoreksi mereka Tuhan. Saat mereka membutuhkan firman itu. Dan terlebih lagi Tuhan. Biar mereka berani bangkit menjadi saksi Tuhan. Dan mereka akan menjadi berkat Tuhan. Bagi semua orang di sekeliling mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Amin. Jadi setiap kali kalian makan sayur, kalian ingat ya cerita tentang Daniel ya. Sayur ini bukan hanya sehat, tapi setiap kali kita makan ini biar kita ingat bahwa semua yang berhubungan dengan Tuhan, semua tentang ketaatan kita kepada Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan. Okay friends, thank you for watching this video. See you again next week. Bye. Zaijian. Sayonara.